Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Give God praise. Come on. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. I would like you to touch somebody like this. Your neighbor, please. Just like this. Ya, sentuh bahu teman di sebelahmu, ya. Not Seperti for itu. massage. No massage. Bukan urut ya, bukan urut. touch. Hanya sentuh saja. No massage in the church. Tidak ada urut di gereja ya. Massage. Okay. Pray like this. Father God, open Open the eyes of faith their eyes of faith of my dear sister or brother of my dear sister or brother to see you, to see you, invisible God, invisible God, but you are there. that you are there. You are here. You are here. Open his eyes. Open his In eyes. the name of Jesus. In the name of Jesus. Be open. Be open. Say amen. Amen. Give God praise. Get on. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Okay, you may be seated, guys. Bisa silakan duduk. Last week, today we are going to speak about faith part 2. Jadi hari ini kita akan bicara lagi tentang iman bagian kedua. But I would like to start from the first, from the beginning, part 1. Jadi tapi saya akan mulai dengan yang bagian pertama, Just 2 to minggu remind lalu, us. untuk ya mengingatkan kita kembali. Faith is what? Iman itu apa? Faith is what? Iman itu apa? You answer. What is faith? Jawab. Ya, bisa jawab iman itu apa? Masih ingat? What is faith? Number 1. Yang pertama, Read. Go. Faith is a gift. faith is a gift. Iman adalah anugerah. God give us faith as a gift. Tuhan yang memberikan iman sebagai anugerah, pemberian. Number 2, God has given each of his children a measure of faith. Jadi yang kedua, Allah telah memberikan kepada setiap anaknya ukuran iman. Can you read, guys? 1, 2, 3, go. Read. Ya, baca. Everyone say, I have a measure of faith. Go. I have a measure of faith. Number 3, Yang ketiga, since it is a gift, we have no right to be proud and think that we have more faith than someone else. Read. 1, 2, 3, go. since it is a gift, we have no right to be proud and think that we have more faith than someone else. Yeah. Faith is a gift. Iman adalah anugerah. We have no right to be proud, Jadi kita tidak punya hak untuk berbangga diri to feel more than someone else. atau merasa bahwa iman kita lebih dari yang lain. We only receive what the Lord gave to us. Jadi kita hanya menerima apa yang ukuran iman yang Tuhan berikan Can you kepada say kita. amen? Bisa katakan amin? Amen. No one can be boasting. Jadi tidak ada yang bisa sombong ya. Number 4. Yang keempat, Read. Go with me. Read. Go. In the context, Paul is specifically talking about faith for service or ministry. No faith, no ministry. Go. no faith, no ministry. The purpose of God gave us faith in order we have something to do for God. Jadi tujuan Tuhan memberikan kita iman supaya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Without faith, no ministry. You can't do anything without faith. Ya, tanpa iman kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa lakukan apapun. Oh, maybe someone said, I'm a bachelor, I'm engineering, I'm PhD, I'm a doctor, I'm smart girl or boy. Mungkin ada yang bilang, oh saya ini S1, saya ini insinyur, saya ini dokter, saya ini ahli dalam bidang tertentu. Yes, it's true. Memang itu betul. God doesn't oppose you or against us that smart one. Jadi Tuhan tidak melarang itu. Because knowledge from God, right? Karena itu semua datang dari Tuhan.
But Tetapi when we're talking about doing God's will, ketika kita bicara tentang melakukan kehendak Tuhan, ministry, serving others, pelayanan, melayani orang lain, pray for others, berdoa untuk orang lain, discipling others, memuridkan orang lain, preach the gospel, sharing the gospel, bawa kabar baik, to be a witness, jadi bersaksi, bring your friend come to Jesus. ya, membawa teman kita untuk datang kepada All Yesus. of these things is the work of faith. Dan semua yang seperti itu adalah kerja dari iman. Maybe you smart, okay, you clever, okay, you a doctor, you a psycholog, you are engineering, or you are a philosophy, you're clever. Mungkin engkau bilang engkau pintar, engkau hebat dalam bidang tertentu, engkau dokter, engkau S1 yang hebat dalam bidang tertentu, etc. But remember, God looking for faith. tapi ingat, Tuhan melihat atau mencari iman. Can you say amen? Yang percaya katakan amin. God looking for faith. God looking for faith. Amen. You have faith, God looking for you. No faith, no God. No faith, no ministry. Say, no faith, no God. Yes. No faith, no God. No faith, no ministry. No faith, no ministry. So everyone said, I receive a measure of faith. Go. I receive a measure of faith. Can you see at the palm of your hand, please? Bisa lihat di tangan, taruh tangan di depan seperti ini. And you say like this, I Dan have buat seperti ini. I receive a measure of faith. Dan katakan, I receive a measure of faith. Saya menerima iman dari Tuhan. Say, I receive a measure of faith. Go. For what? What is the purpose? God give you wisdom. Faith, sorry. Jadi apa tujuan Tuhan kasih iman kepada kita? For ministry. Untuk pelayanan. Hallelujah. Untuk pelayanan. So I saw young people here. They are the ministry of faith. Jadi saya lihat, orang-orang muda yang di sini, mereka Are you pelayan-pelayan believe you are the yang ministry of beriman. faith? Woo! Oh, luar biasa. One day when they go to government, go to their own world where God put them, John. Jadi satu waktu nanti Tuhan bawa teman-teman di pemerintahan, di tempat tertentu, Everywhere you go, dimanapun Tuhan tempatkan kamu. you believe the Lord will send you Percaya bahwa Tuhan yang tempatkan kamu di situ, around the city of Kupang, di sekitar kota around Kupang, Pulau Bambora, di sekitar NTT, Pulau Bambora, around Indonesia, di sekitar Indonesia, go beyond to Asia. Amen. Go to Asia, go ya, Australia, Asia, Australia, Australia, Afrika, Afrika, Kolbano, wherever you go. Jadi dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi, You are the messenger of faith. engkau adalah Utusan pembawa iman. utusan iman. Messenger of faith, say I am. Utusan iman, katakan amin. Say I am the messenger of faith. Go. I am the messenger of faith. Woo! You are not merely young people. Kalian bukan orang-orang muda yang biasa. You are extraordinary young people. Kalian orang-orang muda yang luar Because biasa. you have the Karena engkau punya faith. iman. Faith overcome the world. Jadi iman mengalahkan dunia. Say my faith overcome the world. 1, 2, 3, go. My faith overcome the world. Yes, the world becomes small on the face of your faith. Jadi dunia akan menjadi kecil di depan iman kalian. Hallelujah. When you got faith, you got everything from the Lord. Kalau Hallelujah. punya iman, miliki iman, punya segalanya di dalam hidup ini. Amen. So now we are going to discuss point number B. Jadi sekarang kita akan diskusi lagi bagian B. Okay, read. Ya, baca sama-sama. Read. Satu kali, faith is inner knowing about unseen things. In Indonesia, Iman adalah pengetahuan batin tentang hal-hal supranatural. supernatural or ajaib or unseen, but it exists there. Jadi supranatural atau hal-hal yang tidak kelihatan tapi ada. You believe there is Satan? Believe that you believe there are Satan? Percaya bahwa ada setan?
You believe they are Satan? Percaya bahwa ada setan atau You believe tidak? or not? Percaya atau tidak? They are Satan? Satan? Ada setan? Yes? Yes. But you don't believe in Satan. Ya, percaya setan, percaya bahwa ada setan, tapi tidak percaya kepada setan. Betul? Right? You believe Jesus? Percaya kepada Yesus? You never see him? Tidak pernah lihat dia kan? But you believe Jesus is there? Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada. If you believe Jesus is there, say amen. Kalau percaya bahwa Tuhan ada, katakan amin. Say amen. So faith is described in Hebrew chapter 11 verse 1. Jadi iman itu digambarkan dalam Ibrani 11 ayat 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Read 1, 2, 3. Hebrew 1 verse 1. You say Hebrew 1. Okay, read. Go. Hebrew 11 verse 1. Read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You see here, the spiritual realm is invisible. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa alam rohani itu tidak terlihat. Unless God opens our spiritual eyes, we cannot see the spiritual realms. Kecuali Tuhan membuka mata rohani kita untuk bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. That's why to see God, don't need go to higher school. Jadi untuk melihat Tuhan kita tidak harus datang ke bersekolah tinggi ya. But to be government employee, you need to go to. Tapi untuk sekolah tinggi supaya bisa jadi pegawai No, negeri. to be the pegawai have to go to Yeah. uni, okay? But when you want to see God, you want to see God? Mau lihat Tuhan? You want to see God? Mau lihat Tuhan? You have to have faith. Kalau mau lihat Tuhan mesti punya iman. Because the faith is the eyes to see God. Karena iman adalah mata untuk bisa melihat Tuhan. You can see me preaching here, standing with Pastor John, because you have your eyes, physically eyes, to see us both here. Jadi kalian bisa lihat Pastor John dan ada di sini. Pastor John dua-dua. Pastor John dua-dua ada di depan sini dengan mata, kasat mata teman-teman. Physically eyes. Jadi mata jasmani. But if you want to see God, you need the eyes of faith. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan, kita perlu mata iman. In order to see God that is unseen. Untuk bisa melihat Allah yang tidak For kelihatan. example, in the 2 Kings verse 6, 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Read ya. Mari kita baca sama-sama. Yeah, read. Go. Read. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host composed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, Alas, my master, my master, how shall shall we do? 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Wow, amen. 17. And Elijah Elisha prayed prayed and said, Lord, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. We see in Indonesia translation in the verse 17, please. Jadi kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia di ayat 17. Mari kita lihat, bisa munculkan di screen. Ya. Baca 2, 3, go. Baca sama-sama. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling
Elisa. Hallelujah. I call they are young Elijah. Jadi saya panggil kalian No, I call they are young disciple of Elijah. Saya panggil kalian orang-orang muda, murid dari Elisa. Like the servant of Elijah. Sama seperti bujang dari Elisa. Elijah pray for his young servant. Jadi Elisa berdoa untuk bujangnya itu. And God opened his eyes. Dan Tuhan membuka matanya, mata Not physically eyes, but the eyes of faith. bukan mata jasmani tapi mata iman. Elijah was surrounded by the enemies of the king Sariah. Elijah's servant was unable to see the Lord's army till God opened his eyes. Jadi pada waktu itu Elisa dikepung oleh tentara Syria dan hamba Elisa, bujang Elisa itu tidak dapat melihat tentara Tuhan sampai Tuhan membuka matanya. He got stressed. Dia rasa stres, Fearful. dia takut sekali. And he said, "Alas, my master." Dan dia dikatakan dia di situ bahwa aduh celaka Tuanku. We got trouble, master. Oh, kita dapat masalah besar ini. But you see, Elijah just calm. Tapi kita lihat bahwa Elisa tenang-tenang saja. Because Elijah using the eyes of faith. Kenapa? Karena Elisa menggunakan mata imannya. And then Elijah prayed for this young man. Dan Elisa berdoa untuk bujangnya ini, orang In muda yang order he got the same eyes with Elijah. supaya dia punya mata iman seperti Elisa. You see, Elijah, even though just between Elijah and the servant, but Elijah already know because Elijah always practicing his eyes of faith. Jadi walaupun Elisa dan bujangnya itu ada di tengah-tengah situasi itu, tapi Elisa terbiasa untuk menggunakan mata imannya. As usually, Seperti biasa, he used his faith, dia menggunakan imannya, the eyes of faith. mata imannya. And he become settled down and peaceful and no fear at all. Dan dia bisa tenang, bisa kalem dan tidak ada ketakutan sekalipun. No problem about his future. Tidak bermasalah dengan masa depannya. Well, I have to stay, what I have to eat, who will I marry to. Dia tidak khawatir bahwa aduh nanti saya tinggal di mana, saya akan seperti apa di Well, kemudian I'm hari, working, di mana saya akan bekerja, who will be my partner of life. nanti jodoh saya siapa. Well, is my partner, Aduh, mana di mana jantung hati di mana saya. jodoh saya, di Well, mana is jantung hati my saya. heart. No afraid. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Are you want to become like Elijah? Mau seperti Elisa? You want to become Elijah? Mau seperti Elisa? You want to be like Elijah's servant? Mau seperti hamba Elisa? To open the eyes of faith? Untuk membuka mata. Say amen if you want, say amen. Amen. In order you can see your bright future. Supaya kalian bisa melihat masa depan yang cerah. I want to show them what I'm looking, what I'm seeing to them according to the eyes of my faith. Now, Jadi saya mau kasih tahu bahwa saya mau kasih tahu kalian bahwa apa yang saya lihat tentang masa depan kalian. and you feel Sekarang. it's okay, you can say amen, okay? Kalau rasa itu oke dengan itu, katakan amin. I see some of you here traveling around the world. Saya lihat beberapa dari kalian ini akan berkeliling dunia. Hallelujah. You have something value to offer to the world. Ada sesuatu yang bernilai yang bisa dikasih kepada dunia. Maybe you are from Timor, a little one. Mungkin dari orang Teeny Timor little yang island. kecil, yang Teeny little one. pulau yang kecil. But you know, I saw you go everywhere around the world. Hallelujah. Tapi saya melihat bahwa kalian akan pergi ke bangsa-bangsa, ke luar Some of negeri. them become a successful lawyer. Saya melihat bahwa beberapa dari kalian akan menjadi pengacara yang sukses. Some of them I see they are become banker, become a businessman, successful businessman. Saya lihat dari beberapa dari kalian akan jadi pengusaha banker yang sukses dan Some of them marry with a rich man.
Dan beberapa dari kalian akan menikah dengan orang-orang kaya. Hallelujah. Amen. And some of you will be surprised because you will got scholarship, go to the nation to study. Ya, dan separuh dari kalian akan kaget-kaget karena melihat ada beasiswa untuk bersekolah di You luar can study negeri. in New Zealand. Akan berstudi di New Zealand. You can study in Washington DC. Akan berstudi di You study in Australia, in Canberra. In Australia, in Canberra. You shake the nation of Indonesia. You shake the nation of Indonesia. Goncang bangsa-bangsa. Hallelujah. You are the shaker of the nation. Engkau penggoncang bangsa-bangsa. That's I saw you on the future. Jadi itu yang saya lihat. If you believe, Akan you datang. stand up and say amen. Yang percaya berdiri dan katakan amin. Hallelujah. Give God praise. You may be seated. Bisa duduk kembali lagi. If I believe about your future is so awesome, how come you don't believe? Kalau saya percaya bahwa masa depan kalian begitu luar biasa, kenapa kalian tidak percaya dengan You masa believe depan that itu? your future is awesome? Apakah kamu percaya bahwa masa depan kalian luar biasa? Give God praise. Hallelujah. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Now I want you open your palm like this. Palm of the hand. Ya, saya mau kalian buka tangan seperti ini And one like this. dan satu seperti ini And one touch your eyes. dan satu taruh di mata And you follow me. dan ikuti saya. Lord God, Lord God, open my eyes of faith open my eyes of faith to see my bright future. to see my bright future, As speak by Pastor John Fangirai. as speak by Pastor John from I receive I receive in Jesus' name. in Jesus' name. My future is awesome. Give God praise, come on. Oke, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. That's how I practice as Elijah with his disciple. Jadi itu saya latih sama seperti Elisa dan dia punya bujang. Okay, now we see another example again in the number 22, verse 22 to 33. It's long, but I want them to learn how to read because they will go around the nation, right? Amen. You tell them. Jadi ini memang mari kita akan baca di Bilangan 22, 23 sampai 33. Memang panjang, tapi saya mau supaya kalian belajar baca karena kalian akan keliling ke Dunia. bangsa-bangsa, dunia-dunia. Amen, Ya. amen, amen. Amen. You never go to Singapore and you speak rote. Hallelujah. You never go to speak to Australia and speak Timorese leko tua. No. You will speak Australian, you speak American, you speak English. Hallelujah. Okay, read. Oke, Go. mari baca sama-sama. 2, 3, go. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way and went into the field. And Balaam smote the ass to turn her into the way. But the angel of the Lord stood in a path the vineyards, a wall being on this side and a wall on that side. And when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself unto the wall and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. And the angel of the Lord went farther and stood in the narrow place where was no way to turn either to the right hand or to the left. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with a staff. Go. And the Lord opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam, What have I done unto thee, that thou hast smitten me these 3 times? And Balaam said unto the ass, Because thou hast mocked me, I would there were a sword in mine hand, for now would I kill thee. Go. And the ass said unto Balaam, I am not a thine ass. Upon this thou hast ridden over since
I was then unto this day? Was I ever wont to do so unto thee? And he said, Nay. Go. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hands. And he bowed down his head and fell flat on his face. Okay, I went out to withstand thee, because thy way is prefers before. So now you see here, can we read in Indonesia in verse 27? Jadi mari kita baca. Melihat malaikat Tuhan menieraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Yes, you see here. Jadi kita bisa lihat di sini. This donkey, God opened her eyes, his eyes, and his mouth to see and to speak. Can you imagine? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa keledai ini Tuhan membuka matanya untuk bisa melihat dan mulutnya untuk bisa berbicara. Bisa bayangkan ini? You know, if God can open the mouth and the eyes of donkey to speak, God will be able to speak through your life. Hallelujah. Amen. Jadi kalau Tuhan bisa membuka mata dan mulut keledai, Tuhan juga bisa membuka mata dan mulut kalian untuk berbicara. Say amen. If God can open the eyes of the donkey and the mouth of the donkey to speak, God can use mightily more than He's used this animal. Hallelujah. Amen. Jadi kalau Tuhan mampu membuka mata dan mulut keledai, Tuhan sangat lebih mampu lagi membuka mulut kita untuk Say berbicara. Amen. amen. Woo. Everyone say amen. Amen. Hallelujah. Say it to somebody. God use you mightily. Hallelujah. Say it to somebody. Katakan di sebelah kanan, God use you mightily. Hallelujah. Bilang, Tuhan pakai engkau luar biasa. Tuhan pakai engkau luar biasa. Say amen. Bileam and the talking donkey, even the donkey had more faith than Balaam. Balaam couldn't see the angel of the Lord till the Lord opened his eyes. Jadi kita lihat di sini Bileam dan keledai yang bisa berbicara ini. Bahkan keledai memiliki iman lebih dari Bileam. Bileam tidak bisa melihat malaikat Tuhan sampai Tuhan membuka matanya. Oh, hallelujah. What we learn from here? What we can learn from here, guys? Ya, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Is operating our faith. Kita mesti operasikan atau aktifkan iman Because kita. Balaam not use his faith, Karena Bileam tidak menggunakan imannya, he is only using his logic and senses. dia hanya memakai otaknya, memakai panca inderanya. Then God used the donkey to teach him a lesson of faith. Jadi itu sebabnya Tuhan pakai keledai untuk ajar Bileam ini tentang iman. Hallelujah. I believe you are not like Balaam. Hallelujah. Saya percaya engkau tidak sama seperti You are on Bileam. fire, young people. You are on fire, young people. You are on fire, young people. Engkau orang-orang muda yang luar biasa. Say amen. 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 Yes, this kind of events where God opens a person's eyes to see clearly into the spiritual realm are common. Jadi peristiwa semacam ini Tuhan pakai untuk membuka mata seseorang untuk bisa melihat dengan jelas alam rohani dan bukan hanya hal-hal yang umum. So it takes faith to accept that we do not see actually there. God is the angel heaven hell, the presence of God. Jadi dibutuhkan iman untuk bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan yang sebenarnya ada. Dan seperti apa? Tuhan, melihat Tuhan, para malaikat, melihat sorga, melihat neraka, dan kehadiran Tuhan. Okay, I want to ask you the question. Jadi saya mau bertanya satu pertanyaan buat kalian. Please answer me honestly. Mohon tolong jawab dengan jujur. You choose. Ya, bisa pilih.
You would like to see angels, heaven, hell? Jadi kalian mau lihat malaikat, surga, neraka, Satans? atau setan, Or atau you would like to see the bright future of your studying, kalian mau successful melihat of your studying? masa depan yang sukses dari studi kalian? Are you want to see you are graduate from university wisuda? Bisa melihat bahwa engkau lulus, engkau diwisuda. You want to see that you working in the good place and blessed, prosper, to be a blessing for others? Bisa lihat bagaimana engkau bekerja di tempat yang luar biasa, berhasil, makmur. How God use you to bring the gospel, to bring your young people, your friend to the Lord. Bagaimana Tuhan bisa memakai hidupmu untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. I would like to see how God use you to be a blessing for the nation of the nation, start from Indonesia. Jadi mau melihat bahwa kalian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dimulai dari Indonesia. Which one you choose? Do you want to see number one question or number two question? Jadi mana yang kalian pilih? Yang pertama atau yang kedua? You show me one or two. You show me. Angkat tangan, kasih tunjuk. Number one Mau or number pertama two? atau yang kedua? Who is number one? Lebih tinggi lagi. Number one. I would like number yang one. nomor satu ada? Number one. Not halfway. Full hand. Angkat tinggi. Who? Angkat tinggi. And those who are not show the hand, they are no compromise. No non-block. Jadi ini tidak bisa No, non-block. Tidak pilih ya, non-block. Okay. Mesti pilih. Put down your hands. Oke. I believe we would like to see the bright future of our future, right? Amen? Jadi saya percaya kita mau lihat masa depan yang cerah. What Gilang is gemilang. meaning? You saw hell, you see heaven, you see angel, you see Satan, but you know God no money, God no graduation, you just begging around the city. Apa hebatnya kalau kita mau lihat surga, mau lihat neraka, tapi kita tidak pernah lulus, kita Lloyd can move in. tidak ada uang, kita mulai meminta-minta, Just begging around the city. hanya mengemis di kota, What is the benefit of it? tidak ada guna, betul? Right? So say, I want to see my bright future. Say, I want to see my bright and future. give God praise. Come on. Amen. So we walk by faith. Karena itu mesti dengan iman. 2 Corinthians 5:7. 2 Korintus 5 ayat 7. Read, go. For we walk by faith, not by sight. We replace your name. Go. 1, 2, 3, 4. Filthy. Walk by faith, not by sight. Amen. Amen. Hallelujah. But we need glasses, John. We need glasses to heaven. Ya, kita perlu kacamata. This is the glasses of faith. Ini kacamata iman. Hallelujah. Because we believe in these glasses help us to see. Jadi kita percaya bahwa pakai kacamata ini dapat menolong. But also make us handsome to show. Ya, tapi itu bikin kotong ganteng juga. Amen. Yeah. Okay. So you see here, we not just use the glasses or the bright eyes only, but we use faith. Jadi kita bukan hanya sekedar pakai kacamata, tapi kita mesti pakai iman. What is the meaning working by faith? Apa artinya berjalan atau hidup dengan iman? For example, Contohnya, some of you come here using motorbike, right? Some of you coming this service using motorbike. You ride motorbike, right? Jadi separuh dari teman-teman mungkin datang ke gereja ini dengan motor, betul? Some they ride the car. Ya, mungkin di kemudian hari. Some of them coming here Oh. using car. Jadi ada beberapa yang lain itu datang dengan oto atau mobil ya. But you see here, you coming here by motorbike or by car, right? Jadi datang di sini dengan motor atau dengan oto. Who fly from house? Siapa yang terbang pakai pesawat dari rumah? Who is jump from the house coming here? Siapa yang lompat dari rumah langsung datang di sini? Ada? No?
Tidak. But who coming by motorbike? Siapa yang datang dengan motor? Tadi datang di sini. Come by car. Datang dengan oto. Okay. You see, this is example how you get here using a tools and instrument to get you come here. Jadi kita bisa lihat ini contoh untuk datang ke sini kita pakai alat untuk bisa datang ke sini. Motorbike as a tools, Ya, jadi motor sebagai alat, car as a tools jadi oto juga sebagai alat to bring you here. untuk bawa kalian datang di sini, Make it easier. buat lebih mudah. Maybe someone say, I can come here using my feet. Mungkin ada yang bilang, aduh Peterson bisa datang di sini dengan jalan kaki sah. It's okay, that's true. You can go by walk. Ya mungkin betul bisa datang jalan kaki juga. But you cannot go to Bali by your feet. Tapi tidak bisa pergi ke Bali hanya jalan kaki. Can you go to Bali? Pi Bali jalan kaki bisa. You go to harbor in Tanau Kupang? You go to harbor Tanau Pi pelabuhan Tenau and you say bye-bye. dan katakan, waduh dah, I'm going to Bali now. beta mau pi Bali sekarang. You will get in heaven. Itu langsung pi sorga, bukan pi Bali. People never meet you in Bali. Orang di Bali sudah akan ketemu di Bali. But pasti. the angel of the Lord accept you in heaven. Tapi malaikat langsung terima Because untuk datang wrong way. datang di sana. Karena itu Wrong tools. ya itu alat yang salah ya. You have to use ship or aeroplane, right? Harus pakai kapal atau pakai pesawat. Untuk So, ke Bali. in practice, life in God's Jadi untuk mempraktekkan kehidupan di dalam Tuhan, Christian life, kehidupan kekristenan kita, you have to use faith like a motorbike or car or ship or aircraft. jadi kita mesti pakai iman kita sama seperti kita pakai motor, pakai oto, pakai kapal, pakai pesawat To go anywhere. untuk pergi kemana saja. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. So now you have faith to go. Jadi sekarang kita punya iman untuk pergi, To reach out the purpose of your life. untuk menggenapi setiap To reach out rencana your Tuhan. dream and vision. To reach out your dream and vision. Come on. Oke, untuk menggenapi setiap mimpi-mimpi kalian. Hallelujah. Hallelujah. Open your eyes now. Open your hand now. Oh, buka tangan kalian seperti I ini. need faith. Accept faith in Jesus' name. Terima iman dalam nama Yesus. Receive faith in Terima Jesus' iman dalam nama name. Yesus. Give God praise. Come on. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Walking by faith is not automatically. Berjalan dengan iman itu tidak otomatis. As you small boy, you learn to walk, you fall and down, fall and around, Ya, right? masih kecil, kita masih anak kecil, pasti kita berjalan, kita jatuh, kita jalan, kita jatuh. Who Betul? is here since the beginning? Mom delivered and he ran away and mom chasing after her or him. Ada di sini yang waktu mama melahirkan langsung dia lari dan mama kejar dia dari belakang. Ada? But who is here get born and learn to stand and walk and run? Who? Tapi siapa yang di sini yang waktu mama melahirkan dia mulai proses, mulai berdiri, jalan dan lama-lama baru bisa lari. Bisa angkat tangan? Oh, just 3 of them. Oh, hanya 3? of them. Oh, many of them fly, John. Mungkin terbang You see here, the same true of faith. Dan itu sama seperti iman. You have to learn working by faith. Jadi kita harus belajar berjalan dengan iman. One day I got no money to pay the ship ticket from Surabaya to Kupang. Jadi satu kali saya tidak punya uang untuk bayar tiket, beli tiket dari our- Surabaya untuk datang ke With Kupang. whole mission team from Surabaya to Kupang. Ini dengan semua tim misi ya dari Surabaya datang ke Kupang. And one of my friend is Tommy Hanes. Dan salah satu teman saya adalah Pak Tommy Hanas. Some of them is Hans Dun, Pastor Hans Dun. Dan salah satu dari mereka adalah pendeta Pak Hans Dun. They are great preacher, great pastor in the city of Kupang. Mereka orang-orang pendeta yang luar biasa yang ada di kota Kupang. But we got to the ship.
We go to the ship without any money to buy the Jadi ticket. kita naik kapal tanpa ada uang untuk bayar beli tiket. In my mind, Dalam pikiran saya, if they want to put me in the jail, it's okay, no problem. At least I have arrived in Kupang already. jadi kalau memang ada yang mau kasih masuk penjara, ya sonep apa, yang penting bisa sampai Kupang dulu. But you know, when we get in the boat, Tapi kalian tahu ketika kami sampai di pelabuhan, and someone from there, from the harbor, try to get the boat running. jadi ada satu orang yang di pelabuhan itu dia coba lari untuk naik ke kapal. And when he arrived to meet us, Dan waktu dia ketemu dengan kami, he gave some money, dia kasih uang kepada kami. and it's enough to pay the ticket. Dan itu uangnya cukup untuk bayar tiket. It is walking by faith. Itu berjalan dengan iman. We are not wait until something coming, Kita tidak tunggu sampai sesuatu terjadi, because we never see the wind moving, karena kita tidak bisa melihat angin itu bertiup kemana. but we can feel. Tapi kita bisa merasakannya. Amen. Amen. Faith is there. Jadi iman seperti itu. God give faith. Say, I have a measure of faith. I have a measure of faith. So you have to practice it. Jadi itu harus dipraktekkan. Sometimes like I got experience like that. Jadi kadang-kadang sama seperti pengalaman saya tadi. Walk without any money. Berjalan tanpa ada uang. At the end, God give the money. Tapi akhirnya Tuhan kasih uang. But also many times God me to teach to work. Jadi kadang-kadang banyak kali Tuhan ajar saya untuk bekerja. And when I was 17, 18, 19, Waktu saya berumur sekitar 16, 17, 18 I tahun, said to my parents, now I living my own. You don't need to care of me about my finance, everything. You just let me go by faith, living with God. jadi saya bilang kepada orang tua saya sekarang, tidak usah pikir saya, tidak usah bayar saya mau jalan dengan iman. About 17, Jadi itu sekitar 17 tahun. I never ask money from my parents. Saya tidak lagi minta uang di orang tua saya. You have faith? Kalian punya iman? You have faith? 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 Punya iman? Now you go back home and you say it to your parents. Jadi sekarang kalau punya iman, pulang menghadap orang tua dan bilang begini. As I told to my parents, Sama seperti saya bilang kepada orang tua Mom saya. and Dad, Mama, bapak dan mama, don't care about me. soalnya usah peduli dengan beta. My lah. future is there. Beta pun masa depan ada. I believe my future is bright. Beta percaya beta masa depan cerah. You asking them, they saw me, I got bright future or not? You ask them. Ya, jadi ke mana? Masa depan cerah kok? You ask them about my future. Bagaimana masa depan dari Pak John? Cerah? Cerah? Ask them, clear answer, clear answer. Cerah atau tidak? Cerah, sangat cerah ya. You want your future brighter than my future? Kalian mau supaya masa depan kalian lebih cerah dari saya? Mau? They say, "Mau." Bilang mau. You answer confidently. Mesti jawab dengan percaya diri. Are you want your future brighter than mine? Mau masuk masa depan lebih dari beta kosone. Say amen. Amen. Give God praise, come on. I have told them before, I have prophesied, I have seen them in faith. I told them already, you see. Jadi saya sudah bilang kepada kalian sebelum itu terjadi dan saya sudah nubuatkan itu. Yeah, you will have bright future. Bahwa kalian akan punya masa depan yang cerah. So now you go home Sekarang pulang ke rumah. and say, Mama, usually every month you give me 500, right? Jadi mama biasanya setiap bulan kasih 500, 500 ribu. Example. Ya, contohnya ya. Maybe some 200 or 300 or Ya, 100, mungkin I don't ada know. yang bilang hanya 100, 200. But now, Mama, you give me 250,000, okay? Tapi sekarang kasih 250 ribu sah. Because I got 50% of faith and 50% from your money. Jadi karena beta punya ada 50% iman dan 50% dari uang mama. And Mama will say,
Wow. Dan mama akan lihat dan tepuk Woman tangan. of faith. Wow, ini manusia Young iman. boy of faith. Wih, ini nyong iman ini. Who is your pastor? Wih, ini lupung pendeta siapa ini? Tell John Banam Tuan. Say it to them. Ah, Say it to them. Your pastor John Fangida and John Banam Tuan and John Dede. Hallelujah. pendetamu John Panggidae, John Dede dan John Banam. And your mentor anak ganteng Eric. Dan mentormu anak ganteng Eric ya. Hallelujah. Handsome. Amen. If you practice it, Mama will say like this. Kalau praktekan itu, mama akan bilang begini. Because you have used your faith, Karena lu supake lupung iman, I will give you some more. beta akan kasih lebih lah. So that you can give to the Kupang City. Karena supaya lu bisa Dapur kota, lu, kita bisa, sit. lu bisa memberi untuk dapur kota. You bless another work of God. Memberkati pekerjaan Tuhan. Give God praise. Hallelujah. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. You know, when I speak to my parents, don't care about me. Tahu tidak, waktu saya bilang, I'm living by faith. I'm working by faith. saya bilang kepada orang tua saya bahwa tidak usah peduli dengan saya karena saya akan berjalan dengan iman. Don't care about me. Jangan peduli dengan saya. And they saw my faith is working. Dan mereka melihat bahwa iman saya bekerja. And you know, they give all their tithe to me. Dan mereka kasih perpuluhan ke saya. Hallelujah. Mereka kasih Hallelujah. Haleluya. Sometimes my father call me. I was in Java. Jadi kadang-kadang ayah saya, bapak saya telepon saya waktu saya masih di Jawa. Oh John, we give you some money. You go to take the money. He in this someone. Oh John, kami kirim kasih uang. Jadi nanti ambil uang di orang-orang ini ya. This is the address. Ya kasih alamat juga. And you go take the money. Pergi dan ambil uang. You see, Lihat. I'm honest with them that I'm working and living by faith. Jadi saya dengan tulus katakan kepada mereka bahwa saya hidup oleh iman. But one time I fail in faith. Tapi satu kali saya gagal dalam iman. And God bless me in the ministry and give me money to buy the ticket from Surabaya to Kupang. Dan Tuhan bikin mujizat, Tuhan kasih uang untuk saya kembali dari Surabaya ke Kupang. And you know, I use the money to buy new jeans, new clothes, everything. Dan waktu itu saya pakai uang itu untuk beli jeans baru, pakaian. And then time to living, Dan ini waktu untuk harus berangkat. I put my faith on somebody rich. Dan saya taruh iman saya kepada orang kaya, satu orang kaya. I think when I go to this rich man, he will give me money to pay the ticket as he gave to my friends few months ago. Dan saya berpikir bahwa nanti saya akan datang ke orang kaya ini dan minta supaya dia bayar Pamit, tiket saya. I say I want to go home and blah blah blah, Yeah. and I think he will give me money as he gave to my friend. Jadi saya berpamit kepada orang kaya ini sama seperti beberapa bulan lalu orang kaya ini kasih uang kepada teman saya. And I think what he do to my friend, he will do the same to me. Jadi saya berpikir bahwa apa yang orang kaya itu buat untuk teman saya pasti dia akan buat juga sama And when kepada I go saya. to his house, Tapi waktu saya datang ke rumahnya, I said, "Hello, Master blah blah blah. halo Mister titik-titik, I want to go home now to Kupang ministry again." saya mau kembali ke Kupang untuk And he pelayanan. took an envelope and gave me some money. He took an envelope and gave me some money in the envelope. Jadi dia ambil amplop dan kasih saya. When I received the envelope, Tapi waktu saya terima I amplop feel itu, it's very very teeny. saya lihat itu sangat-sangat tipis. It means not enough to buy the ticket. Itu berarti tidak cukup untuk bayar tiket. Aeroplane ticket. Tiket pesawat. And I go to toilet. Jadi saya langsung pergi ke kamar mandi, kamar kecil. And I don't go toilet things. Saya tidak pergi untuk buang air kecil atau But apa. I check the money in the envelope. Tapi saya cek uang yang ada di amplop Just itu. 25,000. Hanya 20.000. 25.000. The ticket is 80,000. Dan tiket waktu itu 80. Almost 100,000. Ya, hampir 100.000. And I said, mati sudah. Ya. I said, die Ya, already. Ya. And I have to wait until 2 weeks.
Dan saya harus tunggu sampai 2 minggu. Praying. Berdoa. I'm praying for Thomas Cup. Saya berdoa untuk Thomas Cup. And they win. supaya mereka menang. But I got no money to back home. Tapi saya tidak dapat uang untuk kembali pulang. And ke Kupang. my friend helped me. Tapi teman saya membantu saya. I said, sorry, I got the money. I buy all the new clothes, but now I got 25,000. Sorry. But I want to go home. And he helped me to buy the ticket. Jadi saya bilang, aduh teman, minta maaf, saya dapat uang untuk beli tiket, tapi saya sudah beli pakaian semua nih, saya You see, dapat 25.000 I saja. got wrong. Jadi bisa lihat di sini, saya juga lakukan kesalahan. Because senses. Karena apa? Because by the time I was Panca young, Dan waktu itu saya masih muda. now still young as well. Ya, sekarang masih tetap muda. According to the World Organization, According to WHO, ya, 60 is young. umur 60 itu masih muda. Yeah, now, but by the time I only 22, 23, Dan pada waktu itu saya berumur sekitar 22-23 tahun. and I would like to fashion, using good things, Nike, Puma, Adidas, Jadi- Levi's. Waktu itu kita cuma ikut gaya, ikut tren, toh pakai yang sepatu Adidas, sepatu My Puma. faith is failed Dan iman saya gagal because I'm using the eyes. karena saya pakai mata saya, You panca know- indera saya. I become victim of Bastel. Jadi saya jadi korban untuk Bastel. lifestyle. You see? So, but I learned from that. Tapi saya belajar dari kejadian itu. Now I growing in my faith. Tapi sekarang saya bertumbuh dalam iman. I impart the miracle faith to you now in Jesus' Saya name. impartasikan iman, mujizat iman Terima in terjadi. Jesus' Terima dalam nama Yesus. name. Give God praise. Come on. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. So, the conclusion is, Jadi kesimpulannya, you begini. never see the faith Kalian tidak akan lihat iman until you practice the word of God. sampai kalian praktis firman Allah. Whatever the word says to you, Apapun yang firman Tuhan katakan kepada you engkau, just do it. lakukan saja, No question. tidak perlu pertanyakan. Even though not make sense in your logic, Walaupun tidak masuk akal, but believe it. percaya saja. Because the word of God is God faith. Karena firman Allah adalah iman itu. Hallelujah. Hallelujah. Give God praise. Come Kasih on. kemuliaan bagi So Tuhan. everyone said, thank you Lord. Say, thank you Lord. Like Thank you this. Lord. I receive a measure of faith I receive a nature of faith. to see unvisible things, To see invisible to see things. invisible word. To see invisible work. By faith I'm working. By faith I'm working. Help me, Jesus. Help me, Jesus. By the grace of God, By the grace of I'm God. living by faith. I'm living by faith. And everyone say amen. And everyone Thank you. say God bless you amen. guys. Thank you. Kasih